Thank you. Okay, now let's go for it like simile. Can you write it down? Simile. Don't write it smile. Write it simile. Write it down. Uchash. Write it down. Simile. Okay. So it's very interesting. Now just write it out. Or as, like, as. So it's very interesting now, like comparing two different things and connecting them with like, as, or as, like, as. Okay. So now you have three masalas here. Okay. Just to cook simile, you need three things. Okay. You need three things. Now you'll be finding out. We'll be going for that. We'll be going for that. Please write it down at first. Like, as, or as, like, as. Are you done? Now if I just say something like that, he is as brave as tiger. Okay. Now look, he is a different thing, right? He is a human being, right? And you're comparing him with a tiger, which is an animal. Am I right? Two different things, right? And how did I connect? As, right? As brave as tiger. Now if I say that he is brave like a tiger. You get me? He is brave like a tiger. Meaning what? I'm just comparing a human being with an animal. It's not comparing, it doesn't mean that, necessarily doesn't mean that human is becoming an animal. No. The feature, meaning that the tiger is so brave, right? What do you think? The tiger is so brave, right? And he is brave like a tiger. And that's why it's finding what? Bangladesh is compared with what? The tigers, right? Does it mean that Bangladesh is tiger? No. It's compared with what? With the courageous tiger. Okay, we are comparing the tiger with whom? Bangladesh. Now, if I just give you something like that, what's that? Can you just tell me? What? She is pretty like rose. What does it mean? Exactly, she's pretty like rose, right? But does it mean that she's becoming a rose? No. No, she's not a rose. But I'm telling what? She is pretty like a rose. Now come here. What we are using right now? Like. Can you see that? We are using what? Like. Yes. Instead of like, you can also use what? As or as, like, as. Clear? That can be used. Now, are you done with that simile? Now I'm just going to write here something else. Metaphor. Can you write it down? Metaphor. Comparing two different things and connecting them with, this time you are not going to connect. This time you are not going to connect. Okay? This time you are not going to connect. Now if I say that, what the first one was what? If I say that he is a tiger, I'm calling it directly right now. He is a tiger. No. I'm calling it directly. I'm calling it directly. Now metaphor means what? When you're imposing someone's quality on something directly. Like if I say that she's a rose. She's a what? I'm just telling it directly. She's a rose. Now before that, what did I say? She's like a rose, right? Now I'm saying what? She is a rose. Shei hocche ekta golap. Clear? Okay. Now if I say that Shakib is a tiger. Okay. So what does it mean that Shakib is becoming a tiger? No. The quality is something like he is so brave like a tiger.
Clear? So the simile and metaphor is almost same. Simile is something that when you compare the things with like as or as like as, right? But in metaphor, you say it directly. You say it what? Directly. Okay, that is called metaphor. Now let's go for the next one. I'll be giving you more examples so that you can become. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now come for this one. Okay. Now if I just write down here, can you just write it down? Alliteration. These are all ornaments. Metaphor. Now these are all ornaments right now. Alliteration. Come here for that alliteration. Is the repetition, okay, the repeat sound, can you just write it down? Repeat sounds of consonant. Can you just write it down? Repeating, just something like when you repeat the sounds of a consonant, okay? Repeat the sound of a consonant. Now let's go for an example. Here we go. My love is like red, red rose. Now come here. Can you see that? R. Right? That is called alliteration. That is called what? Why are you not writing? Why are you not writing? লিখছেন না কেন? Okay. My love is like what? Red, red rose. Now can you see that R is repeated here? Can you see that? Can you see the R is repeated here? Consonant. R is a consonant. R. Then come here. D. Oh, so D is not being repeated. Okay. So R is being repeated all the time. Oh, so it can be the last word being repeated. Anything, but it will be repeated. Okay. So, example, here it should have no the evenings, mornings. Yes. These are all like repeated sound. That is called alliterations. Okay. And they use it why? They use it willingly, just to look. If I say that, I could have said that my love is like red rose, but when I say my love is like red rose, okay. If you just think of like twinkle, twinkle, little star, repeat it, right? T, repeat it, right? Okay. Ba, black sheep, right? These are all alliterations, so that you can remember the thing. You can make the thing so beautiful. Clear? Okay, we will be discussing again. কোনটা clear না আবার বলেন না আপনাকে এখানে বুঝতে হবে you have to understand what are the consonants, the sound of the consonants. It's being repeated, বারবার আসে। যেমন দেখেন red বারবার আসছে, আর শব্দটা বারবার আসছে না, এটাই তো consonant। জানেন তো অ্যালফাবেটসে কয়টা থাকে? আমার 26 অ্যালফাবেটস আছে, জানেন তো? কয়টা ভাওয়াল কয়টা? হ্যাঁ, এ ই আই ও ইউ, আর বাকিগুলি কি? কনসোনেন্ট। সো আমি কি বললাম? তাহলে রিপিট সাউন্ডস অফ দ্য কনসোনেন্ট, কনসোনেন্টের রিপিট সাউন্ডগুলো আসবে। ক্লিয়ার? যেমন আমি যদি বলে হচ্ছে এখন এই যে এখানে বা কি? ব্ল্যাক শিপ। এখানে এটা কি আসছে? বি। হাজারবার আসতে পারে, আই ডোন্ট মাইন্ড। ঠিক আছে, কতবার আসতে পারে? It may come for 1000 times, but it will be repeated. Okay, that's the sound. Ba, black sheep. Twinkle, twinkle, little star. Twinkle, twinkle. এই যে twinkle, twinkle বারবার পাচ্ছেন কেন? Twinkle তো একবার বললেই হতে পারতো। Twinkle, little star. কেন বলছে সে? Twinkle, twinkle, little star. But when you repeat the things, it helps you to remember and it helps you to make it more significant. এটাকে আরো সুন্দর করে। ঠিক আছে, এটা তো সুন্দর এমনি, এটাকে হচ্ছে সুন্দর থেকেও আরো যেটাকে বলা হচ্ছে আরো বেশি সুন্দর করে। Clear? এটাকে বলে কি তাহলে? Alliteration. Then come for last one. What's the time? For sonification. What's the time? It's 10:03. 10:03. You have a class right now, right? Yes. Okay. Hyperbole. So we don't have personification. These are all terms. We'll be coming one by one. Okay, so we have what? Remember that this topic should be learned when you were in grade 7 or 8. I do know that. But only the English medium students, they have the
possibility that they'll be learning the thing. Hyperbole, now come for the hyperbole. Hyperbole meaning exaggerating, okay? Can you just write it down something like that? Hyperbole meaning exaggerating. Exaggerating মানে কি? অনেক বাড়িয়ে বলা। কি বলা? বাড়িয়ে বলা। ঠিক আছে? Like you are going to say exaggerating, like saying it like something like but আমি যদি এখন বলি there are so many students, আছে so many কি কাউন্ট করা যায়? But you know how many students are there, right? You can count on fingers. Hyperbole মানে হচ্ছে কি যখন অতিরঞ্জন করে বলা, অতিরঞ্জিত করে বলা। যেমন ধরেন খেলছে কাভার ড্রাইভ, বলছে যে ও কি শট খেলছে, মানে আপনাকে একদম একটা মানে অতিরঞ্জন করে মানে পাম দিয়ে ফাটায় ফেলে কমেন্টেটর, রাইট? অতিরঞ্জন করে বলে। এখন এটার এক্সাম্পল কি হবে? এক্সাম্পলটা যদি এরকম হয়, যদি আমি লিটারেচার থেকে এক্সাম্পল দিই তাহলে আসবে এরকম। এটা হচ্ছে আই ওয়ান্টেড লোনলি অ্যাজ ক্লাউড, এই কবিতা থেকে নেওয়া, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। 10,000 I saw at a glance, tossing their heads. আচ্ছা, 10,000 I saw at a glance. আপনি কি 10,000 মানুষকে একসাথে দেখতে পারেন? কিন্তু সে এখানে 10,000 মানুষ বোঝাচ্ছে না, সে কি বোঝাচ্ছে? সে বোঝাচ্ছে অনেক মানুষ ছিল, রাইট? সে বোঝাচ্ছে যে আমি এটা কাউন্ট করতেও পারিনি, সেই জন্য সে বলছে কি 10,000 I saw at a glance. ক্লিয়ার? যেমন জীবনানন্দ দাশ কি বলছে, 1000 বছর ধরে হাঁটিতেছি আমি, 1000 বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি আমি পৃথিবীর বুকে। 1000 বছর কোনো মানুষ হাঁটতে পারে? কিন্তু সেটা বোঝাচ্ছে কেন? মানে সে টায়ার্ড, সেটা বোঝানোর জন্য আপনাকে বলছে কি 1000 বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি আমি পৃথিবীর বুকে। হাজার মানুষের বলে না জনগণ আমাদের সাথে আছে, হাজার জনগণ আমাদের সাথে আছে। কত জনগণ ভাই? যে পিছে তাকে 5 জন। এটা কি বলে? অতিরঞ্জন করে বলা, বাড়িয়ে বলা। কি বলা? বাড়িয়ে বলা। যখন সাহিত্য হচ্ছে কি আপনি কি চান, কোনো কিছু বাড়িয়ে বলতে চান, ইমফেসাইজ মানে জোর দিয়ে বলতে চান, তখন আমরা কি করি? হাইপারবোল ইউজ করি। ক্লিয়ার? আপনি এখন বললেন কি দ্য লেকচার ওয়াজ সো বিউটিফুল দ্যাট আই কুডন্ট ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ড। মানে আপনি এটাকে কি বলে? এটাকে বলা আবার স্যাটায়ার করা। কি করা? স্যাটায়ার করা। মানে হচ্ছে কি আপনি এত পাম দিলেন কিন্তু পামের নিচে কি একটু ব্যথা আছে। বুঝতে পেরেছেন? তো এই জিনিসগুলো কি করে লেখকরা ইউজ করে। উইল বি লার্নিং দ্যাট মোর। তারপর হচ্ছে কি আমরা যে প্রুফওয়ার্ক যে কবিতা আছে এখানে হাজার টার্মস ইউজ করা হয়েছে এবং সেই টার্মসগুলো আমরা একটা একটা করে বের করব। হ্যাঁ, আপনি প্রথম লাইনটাই লেট আস গো দেন ইউ অ্যান্ড আই লাইক এ when the evening spread out of the sky like a patient, like a patient কি হবে? like a patient কি হবে? like থাকলে কি হয়? সিমিলি হয়। বুঝতে পেরেছেন? শীট কোথায়? শীট নাই। ক্লিয়ার? বুঝে গেছে? এগুলি তখন আপনি যত শিখবেন তত আপনার কথার ভেতরে কি আপনি তখন আর বলবেন না আমি ভালো আছি, আপনি তখন কি বলবেন? আমি ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতোই ভালো আছি। মানে কি এই ভালো এই খারাপ না, মানে ঘড়ির কাঁটা যতদিন হচ্ছে চলবে মানুষের জীবনটাও ততদিন চলবে, মানে সামথিং লাইক দ্যাট। মানে ঘড়ির কাঁটার মতোই আমি ভালো আছি। অর্থাৎ ঘড়ি যেমন সচল থাকে, ব্যাটারি যতক্ষণ থাকে আমি সচল আছি, আর আপনার যখন রুটে বোঝা যায় এটাকে বলে সিমিলি বলে। ঠিক আছে? আপনার শীট নেই না? শীট জীবনে এত ভালো না, লেখেন এটা, ক্যামেরাটা অফ করেন এবার। জীবনে এত শীট দিয়ে কি করবেন? হ্যাঁ,